So this is the name of the chapter, which is capital, revenue, expense, and receipts. Okay, let us start with this. First of all, I'm sure అందరికీ idea ఉంది what are expenses. What are expenses? Everybody knows. Expenses are nothing but the money which we spend in our day-to-day activities. Day-to-day activities, whatever money we are going to spend, that is called as an expense. Right? All expenses are classified into two types. Which two types of these? Number one is called as a capital expense. And number two is called as a revenue expense. Right. All expenses are classified into how many types? Two types. What are the two types? Capital expense and revenue expense. First question is, అసలు ఈ expenses ని ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి? Why should we divide expenses into two parts? ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి? రెవెన్యూ డివైడ్ చేయాలి? The answer is very simple. All your capital expenses will go to something called as balance sheet. All your revenue expenses will go to your profit and loss. Okay, answer is very simple. Whenever we say capital, all capital expenses will go where? Balance sheet, and all your revenue expenses will go where? P&L. అందుకని expenses we need to classify into capital and revenue. All capital items will go to the balance sheet. All revenue items will go to your profit and loss. And ఇప్పుడు మీకు ఛాలెంజ్ అర్థమైందా? What is the challenge? Okay, expense తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి క్యాపిటల్ ఇంకా రెవెన్యూ ముందు డిసైడ్ చేయాలి. ఒకవేళ డిసైడ్ చేస్తే మీరు క్యాపిటల్ రెవెన్యూ చేసిన రెవెన్యూని క్యాపిటల్ చేసిన will it affect your profits? Here disturbance వస్తుంది. Right. So now you know expenses are classified into capital will go to your balance sheet, revenues will go to your P&L. ఒకవేళ మీరు తప్పు చేస్తే profits will get affected or will not get affected? చెప్పండి. Balance sheet will get affected or will not get affected? Okay. First of all, try to divide capital. So what is the basis? ఎలా డివైడ్ చేయాలి? అసలు రూల్స్ ఏంటి? Let us try to understand the rules. One by one, let us understand. Whether an expense is capital in nature or whether the expense is revenue in nature, the first thing what we have to take into consideration is called as nature of business. Okay, what is the first thing we have to take into account? Nature of business. Okay, item revenue. It all depends on what nature of business. So what do you mean by nature of business? Let us take an example. Assume we are into the business of buying and we are into the business of selling something called as furniture. Our business is now we are into buying, into selling of what? Furniture. And ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఈ ఫర్నిచర్ ఏదైతే మనం కొంటున్నామో రెగ్యులర్గా సెల్ చేస్తాం, రెగ్యులర్ బై చేస్తాం, అది మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతా, అది మనకి రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ అవుతా. అలా క్వాలిఫై క్యాపిటల్ రెవెన్యూ బై కాస్ట్. Is it recurring in nature or is it not recurring in nature? It is incurred again and I say it is incurred again and again. All such expenses which are recurring in nature are all called as which expenses? Revenue. I think all clear. Suppose example number 2. Suppose మనం ఒక IT company, that means what is IT company here into which business? Software. మనం ఒక ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ చేస్తాం. Is it capital for us or is it revenue for us? Capital.
whether it is recurring in nature or it is not recurring in nature. And it is purely not recurring. Only product. It is not recurring in nature. All non-recurring items are going to become the capital expense. Any clear? So conclusion, when do we call any expense as capital expense? Is it recurring in nature or not recurring in nature? And when do we call any expense as revenue? Recurring in nature. What do you mean by recurring? Which is spent again is called as recurring in nature and all recurring in called as. ఇది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు అంటే it depends on the nature of business. And how to clear all of it. I'm going to check. Where will capital items start? Where will revenue items start? Revenue I like to say yes. First consideration is nature of business. Clear? So I'm going to the second consideration. So what is the second consideration? Purpose of the expense. అంటే మన ఎక్స్పెన్సెస్ ఎందుకు పే చేస్తాం? Why are we incurring this expenditure? ఈ ఎక్స్పెన్స్ ఎందుకు ఇన్కర్ చేస్తున్నాం? Okay, getting my point. That is what we have to understand. Decide whether it is a capital expense or it is a revenue expense. I think all of it clear. మళ్ళీ చెప్తున్నా, what is the consideration number 2? Purpose. అంటే మనం ఎందుకు ఆ ఎక్స్పెన్స్ ని ఇన్కర్ చేస్తున్నాం? Expense ఎందుకు ఇన్కర్ చేస్తున్నాం? That is the consideration number 2. That's purpose of expense. All of you will be very clear. The purpose of expense ఏంటి అంటే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. Suppose let us say we are into business of construction of buildings. Okay, మనం buildings construct చేస్తాం. Let's assume this is a construction. And this is a land on which the building is getting constructed. And ఇప్పుడు construction activity ఎక్కడైతే క్యారీ చేస్తున్నాం, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, అక్కడ మెటీరియల్స్ ఉండాలి. For construction, materials are required or materials are not required? So, second, materials తో పాటు labor is required or labor is not required? అంటే ఈ మెటీరియల్ స్టోర్ చేయడం, లేబర్ స్టే చేయడం, టెంపరీ హట్స్. ఇక్కడ ఏం చేసామంటే ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కావాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వి వాంట్ లేబర్ టు స్టే. అవునా? ఈ రెండు కోసం మనం ఏం చేసాం? టెంపరీ హట్స్ బిల్డ్ చేసాం. టెంపరీ హట్స్. ఓకే, రైట్. ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి లెట్ us say మనకు ఒక 1 crore అయింది. Fine. Let's assume that to construct the building we have incurred the expense of 1 crore. And ఈ టెంపరీ హట్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి let us say we have incurred the expense of 10 crore. ఓకే, getting my point? ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఈ 1 crore గురించి మాట్లాడండి. ఈ 1 crore మనకి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్, 1 crore మనకి రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్. రెవెన్యూ ఎందుకు నా బిల్డింగ్ అంటాం, బిల్డింగ్ మళ్ళీ కడతారా? recurring nature or not recurring nature? Not recurring nature. So building is capital or building is revenue? So under the 1 crore, there is no second part. This 1 crore is a. Is it clear? But in దీని గురించి మాట్లాడటం, నేను మాట్లాడేది దీని గురించి. ఏనా ఈ 10 lakh rupees ఏం చేస్తాం? ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్, ఇది రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్. So is it capital or is it revenue? Revenue antunnadu. Capital antunnadu. Some people are looking at me from answer. Is it capital or is it revenue? మీరు ఒక్కసారి బ్రెయిన్ కి కావాలి. Okay, once putting this in capital, revenue, capital, revenue. Okay, good. అన్ని ఆన్సర్స్ చూస్తున్నాను, నాట్ ఆన్సర్. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు లాజికల్ గా ఈ హట్స్ ఎందుకు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు? ఇమాజిన్ ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయకపోతే హట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ హట్స్ ఆర్ నాట్?
చెప్పాలి మీరే. ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కనుక మనం చేయాలి, హట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ హట్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అని తెలిసి ఈ 10 lakh rupees మనం ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ చేసామో, దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ, ఆల్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ as capital. ఆల్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయకపోతే కావాలా ఇవ్వతా చెప్పండి, అవసరం లేదు కదా. ఇది లేకపోతే ఇది లేదు అంటే ఇది డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్. ఇది పర్పస్ ఏంటి, ఇది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఇది పెడుతున్నాం. ఏనా అర్థమైనా అర్థం కాలేదు. చాలా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్తారా. లెట్స్ అజ్యూమ్ the board of directors of the company, okay, board of directors of the company, let's say they went to US. Why did they go to US and they, for let's say purchase of a machine. A machine purchase went to US, right? And a machine cost, let us say, is 100 crores. 100 crore rupees is the value of one machine. And we'll buy the USD and they spend 2 crore rupees for their visit to US. In 100 crore capital revenue, then what is this 2 crore? Capital revenue. Why? Is it directly related or not directly related? Since it is directly related, it is always a capital. Imagine a machine for a US capital. Relatively 2 crore income there, so this is directly related to the purchase of. Clear? Comfortable? Right. So ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, purpose of expense లో ఏం చూడాలి, is it directly related or not directly related? If it's not directly related, okay, last example చెప్తాను. అని ఇప్పుడు let's say we wanted to construct a building. ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. So whenever you want to construct a building, మీరు దేనిపైన కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు బిల్డింగ్ కదా. లెట్స్ సే ఈ ల్యాండ్ పైన ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఉంది, there is a old building. So without the demolition of old building, can we construct a new building? Come on, old building పడేయకుండా కొత్త బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చా చేయలేదు. ఓల్డ్ బిల్డింగ్ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ డెమాలిష్ చేయడం 50 lakh rupees. అర్థమైందా? Real understanding? So to construct a new building, we have to demolish the old building. Old building demolish చేయడానికి 50 lakhs. But if 50 lakhs is a capital expense, or 50 lakhs is a revenue. Why? Is it directly related or not? Yeah. Okay. So is it directly related or not directly related? It's called as which expense? ఈ కొత్త బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయకపోతే పాత బిల్డింగ్ డెమాలిష్ చేస్తారా చేయరు? టైం పాస్ కు చేయండి కదా. అంటే డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ or not directly related? That means one of the story. Whenever I say purpose of the expense, okay, purpose of the expense. So if the expense is, come on, directly related, it should be capital or it should be revenue. Here, and if it is not directly related, okay, ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు ఇన్కర్ చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ మనం ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో ఇన్కర్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు అవునా, చలో. సెకండ్ మెషిన్ కొన్నాక లేకపోతే కొనేటప్పుడు. రైట్. థర్డ్
న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాక చేయకుండా all these expenses are called as initial expense. All these expenses are called as which expense? Initial. At the time of purchase, at the time of construction, at the time of etc. etc. ఇవన్నిటిని ఏ ఎక్స్పెన్స్ అంటాం కదా? ఇనీషియల్. ఏమంటామో చెప్పండి. క్లియర్? తర్వాత సార్ ఒక అసెట్ కొన్నారు. సార్ ఒక అసెట్ కొన్నాక కొనిన తర్వాత some expenses also. Yes, sir. For example, మీరు ఒక కార్ కొన్నారు. కార్ కొన్నాక 2-3 months యూజ్ చేసాక ఏం చేస్తారు? సర్వీస్ చేయిస్తారు కదా? Yes or no? Servicing expense is at the time of purchase or service expense is after purchase. And that we call it as subsequent expenses. What is the name of the expense? At the time of purchase or after purchase? Clear? Subsequent expenses ని ఏం చేయాలి? Lot of disturbance. మీకు అసలు అర్థం నాకైతే హెడేక్ మీకు అర్థం అండ్ మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా నాకు రావట్లేదు. దట్ ఇస్ ద పాయింట్. మీకు అర్థం అవుతుందంటే కంటిన్యూ చేద్దాం, లేదా చాలా నాయిస్ ఎక్కుతుందంటే తెలుసుకో. ఎందుకంటే మీ నుంచి రెస్పాన్స్ రాకపోతే ఐ కెనాట్ బి ఎనీథింగ్, రైట్? సో ఆర్ యు అండర్స్టాండింగ్? So we'll do one thing, we'll continue so that for 5 minutes. I will talk about which expenditure subsequent. What is meant by subsequent? At the time of purchase or after purchase. And I put subsequent expenditure. Is it capital in nature or is it revenue in nature? You want to put another key point. Is it capital or is it revenue? Huh? Any answer other than that? Revenue an answer? It all depends on the nature of expense. Subsequent expense or capital revenue on the question mark. That depends on facts and that depends on circumstance. So directly capital and చెప్పలేము, directly revenue and కూడా చెప్పలేము. I think it all depends on facts and circumstances. Is it clear? What are facts? What are circumstances? Let us understand. One by one clearly. Suppose example తోనే మొదలు. Let's say మన దగ్గర ఒక మెషిన్ ఉందనుకో. In this machine there is a spare part which got damaged. Okay, ఒక spare part damage అయినా. So spare part damage అయితే ఏం చేస్తాం? We will remove the old spare part and in place of old spare part we will install new spare part. అంతే కదా? ఇదే కదా మనం చేసేది, right? Let us say for doing all these incurred an expense of rupees 10. How much expenses we have incurred? But 10 lakh initial expense and 10 lakh subsequent expense. Initial or subsequent? ఎందుకంటే కొన్నాక కొన్ని డేస్ యూజ్ చేసాక జరిగే ఎక్స్పెండిచర్ కాబట్టి సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్పెన్స్. ఇప్పుడు దీనికి క్యాపిటల్గా ట్రీట్ చేయాలా, రెవెన్యూగా ట్రీట్ చేయాలా? ఫస్ట్ దీనివల్ల వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఓల్డ్ స్పేర్ పార్ట్ రిమూవ్ చేసి న్యూ స్పేర్ పార్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయడం వల్ల ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద అసెట్ విల్ ఇంక్రీజ్ or efficiency of the asset will be maintained. Asset efficiency పెరుగుతుందా లేదా asset efficiency maintain అవుతుందా? That's the question which I'm asking you. And let's check. Efficiency of the asset is increasing or efficiency of the asset is maintaining? I'm still not happy. I want every one of you to respond. Increase or maintain? ఎందుకు ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తా. Why it is increasing? ఓల్డ్ పార్ట్ తీసేసి కొత్త పార్ట్ వేయడం వల్ల మెషిన్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. అంతే కదా? రైట్. Let's say before installation of the spare part, machine 1000 units produce చేస్తుంది అనుకోండి per day. నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ స్పేర్ పార్ట్ మార్చడం వల్ల 1000 కాస్త మెషిన్ విల్ ప్రొడ్యూస్ 1000 units. నేను అనేది కదా, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుందంట. మెషిన్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి? మెషిన్ వల్ల ఏమవుతుంది? ప్రొడక్షన్ అవుతుంది.
ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఎట్లా ఉందంటే 1000 యూనిట్స్ కనుక ఇప్పటిదాకా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఆ స్పేర్ పార్ట్ రీప్లేస్ చేయడం వల్ల 2000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్తున్నాం. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు చేసే మెషిన్ 2000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తామని చెప్పాలి. అంటే ఎఫిషియన్సీ ఇస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజింగ్. మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ ఏమైనా కూడా దే ఆర్ రెవెన్యూ ఇన్ నేచర్. అది వాళ్ళకి క్లియర్. ఆల్ మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్‌పెన్స్ ఆర్ వాట్? Capital nature or revenue nature? Revenue nature. Can I take one more example? మీరు కరెక్ట్‌గా ఆలోచించి చెప్తారా? సపోజ్ మీ బైక్ ఉంది. మీ బైక్ వన్ సెకండ్ జస్ట్ ఎ సెకండ్. లెట్స్ సే యూ హావ్ బైక్. ఓకే. మీ బైక్ 3-4 మంత్స్ యూజ్ చేశాక ఐ థింక్ బైక్ సర్వీసింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ సర్వీసింగ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. రిక్వైర్డ్. సో సర్వీసింగ్ ఇచ్చారు బైక్. ఆ సర్వీసింగ్ కాస్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ సే ఇట్ కేమ్ టు 10,000. Servicing expenses came to 10,000 rupees. The 10,000 rupees capital expenses are 10,000. Is it a capital expense or is it a revenue expense? Revenue or capital? I explain. Bike efficiency ఏమైనా పెరుగుతుందా? బైక్ ఎఫిషియన్సీ మెయింటైన్ అవుతుంది. సో మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని ఏంటి? క్యాపిటల్ రెవెన్యూ. ఓకే. కానీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మార్క్స్ సపోజ్ సర్వీసింగ్ బిఫోర్ ఈ బైక్ 40 kilometers mileage. Let's say before service, your bike is giving you a mileage of 40 kilometers. After service, your bike is giving you a mileage of efficiency is increasing or efficiency is not increasing. When efficiency is increasing, which expense? Very perfect here. So, moral of the story, చెప్పండి purpose of the expense, subsequent expenditure లో ఎప్పుడు capital expense గా treat చేస్తారు? If efficiency is increasing or not increasing? If there is increase in efficiency, I think all clear. And if the efficiency is come on maintained, I think all clear. It is all called as revenue expense. Comfortable? So, important two considerations are. Which two considerations are these? What is the first? What is the first one? Nature of business. What is the second one? Clear? Take the link. Capital and revenue expenses slash. Capital revenue expenses slash receipts. So, heading classes in right now. The notes are on your screen, please.
And wherever you get the highlights, please highlight them. So, first point I will when the first point is over, I will display the second point to finish on the diagram. First point class, please stop writing. I will display the select. So let me display the second point. Union. Right. Point number two. Factors to be considered. Right. Factors to be considered. What about the factors to be considered for classifying experience? So first point రాస్తారన్నా is the first point over. అయిపోతుంది చెప్పండి. I will explain the second point. Sure. Can I display the second one? Right. Depends on recurring nature of expenditure. If an expenditure is incurred again and again, it is called as revenue, and if it is non-recurring in nature, it is called as right. The second one, recurring nature of expenditure.
Second point is done now. Right on the third point. Purpose of expenses. Purpose of expense. I told you initial expenses and subsequent expenses. So can I scroll it up? Scroll చేయమంటారా? Scroll చేయాలనుకున్నా పైకి అసలు I think ఇప్పుడు మొత్తం విజిబుల్ ఉంటుంది మొత్తం.
Okay, what are the three factors మనం నేర్చుకున్నాం సార్ డివైడ్ చేయడానికి? Three factors: nature of business, purpose of expenditure, and the recurring nature of expenditure. If the expenses are incurred again and again, it's called revenue. If they are not incurred again and again, it's called capital. Second one, purpose. If purpose is directly related to purchase of asset or construction of an asset or the capital expense. And if it is not directly related, it is called as a revenue. ఒక అసెట్ కొన్న తర్వాత ఫ్యూచర్ లో ఏవైతే ఎక్స్పెన్స్ వస్తాయి అది కూడా డివైడ్ ఇంటూ క్యాపిటల్ అండ్ రెవెన్యూ, విచ్ ఐ కాల్ ఇట్ యాస్ సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్పెన్స్. సో సబ్సిక్వెంట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ క్రియేట్ చేస్తారు? ఇఫ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ మెయింటైన్. ఒక ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇట్ కాల్ యాస్ efficiency is maintained, it's called as revenue. Any concept clear? And third one, it also depends on the nature of. Is it clear? So we'll continue from here in the next class. Is it okay all of you? Thank you and bye. Bye now.